metus, skelbėme naują konkursą ir tame konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai. Tiesą sakant, tai yra ta idėja, kurią aš štai dabar turiu galimybę jums išsakyti, bet tai yra labai suprantamas kelias, kuris, ko gero, net ir padarytų patį teisėkūros procesą nereikalingų, nes nuimtų tą įtampą ir išspręstų tą problemos kamuolį, kuris susinarpliojo ir dabar matome, kas darosi mūsų gatvėse. Tačiau, na, žinote, tai, ką aš dabar žiūriu ir matau mūsų Seime, man panašėja į hibridinę ataką prieš Lietuvą. Tiesą sakant, net ir balionų į Lietuvą dabar nebereikia siūsti, nes Lietuva organizuoja patys hibridinę ataką prieš save. Ne į gerąją mums pusę, nes teisėkūros darbas dezorganizuotas, mes matome komiškus pasiūlymus, kurie pilasi iš visų pusių. Na, galima paversti be abejo Seimą komedijos vieta 1-2 dienas, galima net ir visus metus paversti. Tačiau mes jau turime skaudžių pavyzdžių savo istorijoje, kuomet Seimas abiejų tautų Respublikoje nedirbdavo, ateidavo padalėjimai valstybės. Todėl aš noriu, kad mes aiškiai suprastume, mūsų laivelis geopolitinėme vandenyne yra pakankamai nedidelis, kad mes dar galėtumėm sėdėti ir siūbuoti jį. Ne, ir aš tai perdaviau socialdemokratams dar prieš pradedant šitą svarstymą. Juk buvo taip pat paskirta ir komisija, kuri turėjo įvertinti arba atlikti teisinę ekspertizę, buvo galima ramiai sulaukti išvados ir tada jau daryti tuos sprendimus. Taip kad dabar jau esame tame taške, kuomet, sakau, sugrįžti į pradinį tašką yra gana sudėtinga, tačiau aš noriu, kad procesas būtų, na, kaip čia pasakyti, vis dėlto valdomas. Atsiribokime nuo emocijų, nes šiandien Lietuvai mažiausiai reikia tokio vidinio susipriešinimo. Šią temą paskutinis klausimas. Ar jūs planuojate vetuoti pataisas, kuriuose atsidūrė net Seimo narės? Tai ką, vetuoti su Katinu ar priimti su Katinu? Tai apie ką mes kalbame? Ar kalbame apie rimtą įstatymo projektą, kuris oficialiai ateina į prezidentūrą, ar pasakojame anekdotus? Tai atsakymas yra labai paprastas. Aš dar kartą kartoju. Mes galime išspręsti šitą klausimą kitų būdų, nuraminti aistras, aš kviečiu Seimą tai daryti ir manau, kad tokia proga pasitaikys pačiu artimiausiu metu, jau pirmadienį susitiksiu su visų frakcijų vadovais, pasikviesime ir Seimo pirmininką, kad tiesiog ateitų pas mane ir išsiaiškintume visus aspektus ir pamėgintume ieškoti kelio iš susidariusios situacijos. Yes, we are talking right now about this. Lithuania is among the highest ranking countries according to Media Freedom Index, ranking number 14. And I think accountability, transparency are very important element of our information system. And we will continue to respect those rules in the future, and now I am commenting those. Yes. Yes, gentlemen, it's a very tough issue, and it's very important to understand that security guarantees should be credible. If they are not credible, of course, it is not a factor of deterrence. So we strongly believe that there are several security guarantees. First of all, kind of Article 5 for Ukraine, provided by United States. Also deployment of NATO troops on soil of Ukraine. Of course, I know that Russia is resisting and Russia is opposing this idea. And strong Ukrainian army. I think those elements will serve as deterrent. We've already used the windfall element of that.
So we will continue to explore ways that we can do this. But I think it is important that we get agreement today. It's important that Europe has cohesion today and unity on this question. What's at stake if Europe does not decide to use Tai yra problema, nes kiti būdai nėra tokie paprasti, jie reikalauja vienbalsiškumo principo ir gali būti tiesiog neprimti. Tai kadangi šiuo klausimu mes vis dar tikiu galime surasti sprendimą ir tą sprendimą turėtume surasti šiandien arba rytoj, mes negalime palikti Briuselio to sprendimo nesuradę, nes tiesiog tai reikštų, kad Ukraina pradeda metus turėdama milžinišką finansinį deficitą ir neturėdama jokių garantijų, kad tą deficitą galės padengti. Niekieno kito kaip Europos atsakomybė yra užtikrinti, kad Ukrainos reikmės būtų patenkintos, nes šalis yra kritinėje savo istorijos kryžkelėje ir tikrai šiuo metu mes Ukrainai turime kaip niekada stipriai ištiesti pagalbos ranką ir Lietuva yra pasirengusi tai daryti ir aktyviai dalyvauti. Turite galvoje apie biudžetą? Tai vėlgi, aš apie tai ir kalbu, kad tai yra vienbalsiškumo principas, kad šalis, kurios dabar aiškiai deklaruoja, ir tai nėra tik tai viena šalis Vengrija, bet ir matome ir Slovakijos, ir Čekijos naujo premjero pasisakymus, tiesiog konsensuso mes nerasime. Šiuo klausimu, pirmojų variantų, mes konsensusą galime rasti, kadangi kalbame apie klausimus, kurie gali būti sureguliuoti. Šiuo metu pagrindiniai klausimai yra susijęs su rizikos pasidalinimu. Ir kuomet mes kalbame apie sumą, kuri šiuo metu yra mažesnė negu ta pradinė suma, nes mes tiesiog ir nereikia ateinančiais metais Ukrainai tiek. Tai mes tikrai tą rizikos pasidalimo mechanizmą galime surasti. Aš tikiu tuo, bet pamatysime po diskusijų, kaip pavyks. Toliau Lietuvai reikia laikytis vertybinės pozicijos dėl trąšų ar pragmatiškiau žiūrėti po to, kas Žinote, vienas išmintingas žmogus pasakė, geriausiai apsimokanti politika tai yra vertybių politika. It's very important that in the next multi-annual financial framework, Donald Trump diz que os líderes europeus são fracos. Como é que o senhor e os seus colegas vão provar o contrário ao presidente norte-americano, que certamente está a olhar atentamente para este Conselho Europeu? A Europa é forte, tem líderes fortes, mas tem um contexto de funcionamento que é complexo. E estamos postos à prova. É preciso assumi-lo com frontalidade, com lealdade e com sentido de responsabilidade. E o que eu espero é que sejamos capazes de mostrar precisamente que esse tipo de afirmações são descabidos do ponto de vista do seu conteúdo e, portanto, é a minha convicção que, embora sob alguma tensão, sob enfim, um contexto de decisão difícil e complexo, a Europa dará uma resposta positiva. Deixa ofendido que é um aliado importante, com palavras até um pouco feias. Eu não vou estar a entrar em guerras verbais. Aquilo que importa é que a Europa tenha capacidade, na complexidade que é decidir a 27, que é bem diferente do que decidir a 1. Decidir a 27 é muito difícil, decidir a 1 é fácil. E, portanto, a Europa tem um grande desafio perante si, à sua frente, nesta reunião. Esta reunião tem, desse ponto de vista, uma característica que eu diria mesmo histórica, no sentido em que destas decisões e da capacidade de nos entendermos sairá uma mensagem. E eu cá estarei, se não conseguirmos atingir um consenso, para também assumir a consequência que isso poderá trazer do ponto de vista da nossa posição geoestratégica na cena internacional. Seria mais plausível do ponto de vista português e já agora se o Presidente está disponível a oferecer garantias financeiras para apoiar o caso.
Neste momento, como sabem, há sobretudo duas propostas que estão mais avançadas. Uma é de um mecanismo de empréstimo à Ucrânia com a utilização da garantia dos ativos russos imobilizados que ficarão dependentes do pagamento futuro das reparações de guerra por parte da Rússia à Ucrânia. Eu direi que é a opção preferida da grande maioria dos Estados-membros e é também aquela onde nós nos enquadramos, mas há também a opção dos Estados-membros da União Europeia, eventualmente com a garantia do próprio orçamento europeu, que também está em cima da mesa, também está em discussão e à qual nós também não podemos fechar a porta. Evidentemente que, segundo regras, quer uma, quer outra soluções que não estão definidas, que têm a sua complexidade e que nós queremos não influenciem negativamente o equilíbrio financeiro dos Estados. No caso português, nós temos feito um esforço enorme para termos as nossas contas públicas equilibradas. Somos mesmo, nesta circunstância, um Estado-membro que, podemos dizer, é exemplar desse ponto de vista. Depois de um período extremamente difícil, temos não só saldos orçamentais positivos, como somos o país que tem diminuído de forma mais acentuada o peso da dívida relativamente ao seu produto e, portanto, desse ponto de vista, nós estamos abertos, estamos colaborantes, cooperantes, solidários. Sabemos que alguns Estados-membros têm algumas questões específicas que também apresentam legitimamente e que têm que ser salvaguardadas, mas o Conselho está reunido com, enfim, precisamente essa motivação de chegar a acordo. Este não é um daqueles Conselhos Europeus onde as coisas estão garantidas e tratadas previamente. É um daqueles Conselhos Europeus que nós sabemos que vai começar agora, mas não sabemos quando é que vai acabar. Não sabemos se vai ser mais rápido e fácil obter consensos ou se vai ser mais difícil e complexo. E, portanto, teremos de aguardar. Eu repito a ideia. A Europa está posta à prova hoje, muito mais do que aquilo que tem sido usual e, do nosso ponto de vista e do meu também, teremos de dar uma resposta positiva, temos de todos fazer esse esforço e essa motivação. Um bocadinho ao dia de ontem, já fez a avaliação política do arquivamento do processo Spino-Riva e já agora, considerando que fomos para eleições por causa disso. Eu não tenho nada a acrescentar àquilo que disse ontem e o dia 2 e 2 para a frente é um dia focado no desenvolvimento de Portugal, no desenvolvimento da Europa, que é aquilo que depois se pode traduzir em mais bem-estar para os portugueses e para europeus. Bom trabalho. Bom trabalho. Encerrou. Tem que acreditar na segurança do nosso espaço. Portanto, faremos. Será mas quero aqui deixar muito claro o nosso ponto de vista. Koliko poroštev pa je pripravljena zagotoviti Slovenija? Na koncu je odločitev v parlamentu, poudarjam v parlamentu in ne verjamem, da v tem mandatu sploh lahko prijemo do te odločitve. Tveganja, ki se jim reče, na kakšen način eno od teh rešitev, konkretno zamrznjena sredstva, dejansko implementirati, teh tveganj je na poti do realizacije še kar nekaj. Zakaj pa ne v tem mandatu državni zbor, so časovni razlogi ali politični? Oboje. Mogoče še glede mirovnih pogovorov o miru v Ukrajini. Zdaj so v bistvu Ukrajina zahteva trdna varnostna jamstva pred sklenitvijo. Kako bo Slovenija k temu prispevala? Omenja se, oziroma nekateri voditelji so predlagali vzpostavitev mednarodnih sil pod vodstvom NATO. Ne, kar se Slovenije tiče, stojimo ves čas na enakem stališču. Zagovarjamo, da so Združeni narodi lahko edini garant za mir v svetu. Tudi ustanovna listina Združenih narodov daje določena pooblastila in edino v tem primeru, ko bi bil mir dosežen in ko bi pod mandatom Združenih narodov napotili
sile, ki bi ohranjale mir, v tem primeru bi Slovenija sodelovala, v nobenem drugem primeru. Pa bo na kakšen drugačen način podprla ta varnostna jamstva? Ne gre se za to. Jaz mislim, da je v tem trenutku najbolj pomembno, da se končno začne dejanske pogovore z Rusijo. To, da se mi pogovarjamo med seboj, je sicer lepo in polni očitno medijske naslove, pa vendar konkretnega koraka proti miru samo na ta način ne moramo doseči. Druga tema, Mercosur, danes so tukaj tudi kmetje, velik vseevropski protest. Me zanima dve zadevi. Ali Slovenija še vedno podpira ta podpis Mercosurja, ki ne bi bil recimo čez nekaj dni? In drugič, tudi slovenski kmetje so v tem protestu. Mislite, da upravičeno protestirajo kmetje ali so te varovalke, ki so bile zdaj sprejete, nekje dovolj močne za zaščito evropskih, pa tudi slovenskih kmetov? Treba je biti pošten in jasno povedati, v interesu Evrope je, da se odpirajo novi trgi, hkrati pa moramo zaščititi, da so naši trgi dejansko enakovredni, da so naši proizvajalci tudi hrane, pa tudi industrija v enakovrednem položaju. Verjamem, da bo nekaj se že dodalo, varovalk, predvsem zrcalnih shem, po kateri velja, da tista pravila, ki veljajo za evropske kmete, za evropsko industrijo, morajo veljati tudi pri uvozu izdelkov. Če bodo te zrcalne varovalke v polni meri uveljavljene, potem verjamem, da bodo oba interesa tudi zadovoljena. Se pravi, se slovenskim kmetom potem ni treba bati? V primeru ustreznih varovalk in jaz verjamem, da bojo pogajalci, ki so tudi na tem področju zelo aktivno delali, da bojo to uspeli izposlovati. Pa Slovenija še vedno podpira. Kako? Če Slovenija še vedno podpira podpis sporazuma. Vkolikor bo prišlo do teh varovalk, bomo seveda to podprli, da. Morda še zadnje vprašanje, ki ni vezano na tale vrh. Slovenija je sredi meseca, par dni nazaj, v generalni skupščini OZN glasovala proti resoluciji o obsodbi nacizma in neonacizma. Lahko na to, ki odgovorite, zakaj tako stališče Slovenije? Priznam, da ne poznam tega glasovanja in resolucije. Tako da Ministrstvo za zunanje zadeve to zagotovo zelo dobro pozna to problematiko, da dajte se na njih obrniti. Mogoče samo še glede večletnega finančnega okvira, prihaja Slovenija s kakšnim posebnim sporočilom, načeloma podpira ta osnovo za pogajanja, so kakšne točke, ki so posebej problematične? V tem trenutku ne, ker je okvir dober. Če bi se okvir spremenil oziroma izhodišče, potem da. Seveda tudi nam bi ustrezalo, ko rabatov ne bi bilo, ampak zaenkrat smo še na točki, za katero lahko trdimo, da je ugodna kot izhodišče za prihajajoče pogajanja, ki se bojo pač odvijala v drugi polovici prihodnjega leta. Pa podpirate ta enoten sklad oziroma enotno steber, da se združi kmetijska, kohezijska politika, to je tudi eno od zahtev kmetov oziroma nasprotujejo temu? Jaz mislim, da združitev nacionalnih ovojnic prinaša določene pasti in bomo šele videli, če bo do tega dejansko prišlo. Ni še to potrjeno kot nekaj, kar bi dejansko šlo v življenje. Se mi pa zdi zelo pomembno en drugi element. Slovenija je bila, in to se dostikrat prezre v Sloveniji, Slovenija je bila izjemno uspešna pri črpanju tako imenovanih centralnih skladov. In nov finančni proračun predvideva krepitev centralnih skladov. Bistveno več denarja bo za Slovenijo na razpolago v centralnih skladih kot kjerkoli drugje. Zato je toliko bolj pomembno, po katerih pravilih lahko podjetja in posamezniki in inštitucije iz držav dostopajo do teh centralnih skladov. Glavna borba za interese Slovenije bo v pravilih. Če bomo uspeli uveljaviti, da se tudi v centralnih skladih uporabljajo pravila, kot veljajo na primer v Horizonu, kjer je Slovenija med najuspešnejšimi državami, potem bo sredstev iz bruseljske blagajne tudi v prihodnje v resnici več, kot jih je bilo do zdaj. Ampak to je ta bitka pod radarjem, ki je včasih prezrta, a na koncu ima največje učinke. Hvala lepa. Hvala vam.
peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre des micros, des caméras, parce que là j'ai des micros qui sont en permanence. La capacité de l'Europe, d'abord, à la guerre.
all visited the country in the last months, bringing clear messages of support. Bosnia and Herzegovina has a place in our Union, and this is why the EU provides significant support to the country and its citizens so that it meets EU membership criteria, advances political and economic reforms and maintains peace and security. One of its tangible examples is the reform agenda under the EU Growth Plan, recently approved by the Commission. This is an important step for Bosnia and Herzegovina to unlock up to €976.6 million in EU financial support. And Bosnia and Herzegovina also demonstrates commitment to the EU. We appreciate its full alignment with the common foreign and security policy and its contributions to EU crisis management. We want Bosnia and Herzegovina to progress on the EU path. However, slow pace of reforms, political divides, inflammatory language and secessionist rhetoric continue to undermine Bosnia and Herzegovina's European ambitions. Domestic actors bear primary responsibility to create the environment conducive to dialogue and reconciliation and to build and guarantee stable and functioning democratic institutions without discrimination. The way forward is therefore clear and spelled out in the European Council decision to open accession negotiations. Delivering tangible reforms is essential, especially in the judiciary. These reforms are not meant to satisfy Brussels, but to meet the expectations of the citizens of Bosnia and Herzegovina, who deserve a better future. And together with the appointment of a chief negotiator, these reforms can unlock the long-awaited first intergovernmental accession conference soon. And the faster Bosnia and Herzegovina makes progress on its European path and implement reforms, the sooner the international supervision can be phased out. As we conclude this commemoration, let us remember the lessons of Dayton and look straight ahead. We encourage Bosnia and Herzegovina to overcome political divisions and to take the necessary steps to build a future in the EU as a single, united and sovereign country. Thank you, colleagues. I look forward to your contributions. Thank you very much, Commissioner. On behalf of the EPP Group, my first speaker is Madame Sofko. President, thank you, Commissioner. It's very nice that you, as an Irishman who knows very well what Good Friday Agreement meant, has read this speech. So I will read in my proper language, Croatian, that is official language in Bosnia and Herzegovina as well as in Croatia. Prije 30 godina Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum dočekan je kao vijest. 30 years ago, the Dayton Agreement was hailed as a message of peace for a country that had been destroyed and devastated by war, with more than 100,000 dead and half of the population having to leave their homes. Dayton provided a framework that allowed all three constituent peoples to enjoy a legitimacy and power sharing. But 30 years on, there isn't a just implementation of the agreement. There has not been reconciliation and there is no trust. Every year, Europe, together with the members of the UN Security Council, decides on the extension of a peacekeeping mission. We are even hearing announcements that Croat rights are being impinged upon and are going to be reduced, and that such movements exist. Separatism, all of that exists. This Parliament, back in 2014, provided the offer of a middle way to try and resolve these simmering conflicts. And we've heard similar messages from the US Congress. Now, there have been calls to implement the reforms at long last. The current
players, or the players that are in power now are not the ones that were there then. And the unfinished work that still exists should... The S&D Group, Mr. Lemets. Spoštovani visoki. Dear colleagues, 30 years ago the Dayton Agreement put an end to the war in Bosnia and Herzegovina. It silenced cannons and saved lives and guaranteed peace. But we need to be honest. This was a peace agreement. It was not a vision for future, because peace is not just an absence of violence. If we want to have peace, we need to have justice, equality, and dignity. 30 years later, citizens of Bosnia and Herzegovina are still living in a system that is rewarding divisions. This is a system of institutionalized democracy and limited democracy. We have a responsibility to help build a functioning society, a society where everyone, regardless of their ethnicity, is welcome, a society where young people have a future. So, from Dayton to Brussels, this is our path. I believe that Bosnia and Herzegovina should join the EU based on reconciliation and peaceful future. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the PFE Group, Mr. Tanger Correa. Mr. President, Commissioner, I like your speech, Commissioner. I'm going to speak in Portuguese. Bosnia still... Before, during and after the peace agreement, Bosnia existed. 30 years on, we're in a different world. 30 years is a long time, and the agreement requires revision. The balance of power in Bosnia-Herzegovina and our own presence is very different. I was the EU envoy negotiating the initializing of the agreement with Bosnia-Herzegovina. And it is my impression that nothing has been done to actually achieve practical implementation of the agreement. And I can't see why that is the case with a country in the heart of Europe, a third entity, a Croatian entity, should be seen in a different way now, because everything has changed. We shouldn't see a need for secession. We should have one integral European Bosnia, rather a Bosnia which is looking in several directions at once. That was our aim, and I think we should follow through on that. So we should continue giving Bosnia what belongs to Bosnia. On behalf of the CR Group, Mr. Bartulica. Thank you very much. Dear colleagues, what can one say 30 years after the signature of the Dayton Agreement? I mean, obviously, it brought the war to an end. Maybe some conflicts, but still, it seems to me that the agreement is a dead letter today, and unfortunately it needs reviewing. Root and branch reform, starting with electoral law, electoral reform. The only thing that we really have is the Croatian entity in this country that stands as a guarantor of this path towards Europe in Bosnia-Herzegovina. Had it not been for this war of liberation, had it not been for the military actions of the 90s, Bosnia wouldn't be what it is today. But, there are neighbours, there's great integration, we have our Croatian identity, and I would say that it's our obligation, therefore, to help Bosnia move forward. We're duty-bound to do so. I'm, therefore, very much in favour of reviewing the Dayton Agreement, really look at it, because it is empty as it stands and it leads to dysfunctioning in Bosnia-Herzegovina. We must change it.
bien. Good morning, girls. How are you? Good. Oh, good morning. Lennart Nilsson, Nice president to meet you. Good morning, good to see you Yeah, again. the same. Good morning. Same. No, it's fine. It's Nice to fine. meet you. Vice President, good to How are you? Eh bien, enchanté. Enchanté. Eh bien, asseyez-vous. You speak Italian. Okay, I can. Or Polish if you know. Hai capito. For us as EPP, the key message of this council meeting is we stand on the side of Ukraine. And that's why a failing on the question of the long-term financing of Ukraine is not an option for this summit. So we have to find solutions, and we support the proposal from Ursula von der Leyen to use the Russian frozen assets for the financing of Ukraine. And to do this together, I think the idea that we are using the Russian money, those who are responsible for the war, for the damage, for the situation in Ukraine, shall pay for it, is a convincing argument. On the other hand, it's clear all questions of security guarantees must then be also taken by all EU countries together. So we cannot let Belgium alone. That is the package which is a convincing one, and that is also the EPP positioning in this regard. This night, the Council and the Parliament agreed on the safeguards, that we have clear safeguards for our farmers. They can count that we defend them if there is a market reaction, a negative market reaction on some products. But on the other hand, the EPP is not only farmers' party, we are also trade party. We are in favor of Mercosur. What we need here in Europe are solutions in the interest of Ukrainian people. We don't make geopolitics, we simply speak about pensioners. Anti-Trump agreement, because Trump wants to build up tariffs, wants to close or make trade more difficult. And Mercosur is opening a trade channel. So. Welcome. Listen, it's about an agreement today. Morning. Good morning.
Today, Council has a unique and historic opportunity to decide about how the European Union will continue supporting Ukraine. And really, it's essential and it's necessary to have a clear adoption about the use of the frozen assets. 200 billion to use to reconstruction Ukraine, because Russia attack, Russia must to pay. It's very clear. I understand that Belgium needs to have a guarantee, but with these guarantees, Council has to decide this clear issue to use the frozen assets, and has this unique opportunity. Morning. 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 Warm welcome to everybody. Good morning. Thank you for being here. Our borders, as we all are fully aware of, has broken. The firewall operation situation in Ukraine remains deeply concerning, whether it is on environmental ambitions as well as social safety. Let's work with this. Let's also prepare for work. This summit is key to make substantial progress in the peace talks. We very much welcome the latest Berlin talks. Now the EU is at the table, the EU is showing leadership with credible security guarantee for Ukraine, and it acts as its own security provider. Accordingly, we really welcome the commitment made for international troops on the ground for peacekeeping. Now we must keep the pace. Let's not fall for Russian propaganda. Russia has to pay for the damage they caused in Ukraine. Accordingly, we expect the leader to give the green line for a successful use of the Russian present assets. This is the only way forward to a just and long-lasting peace for a free and sovereign Ukraine. Madame, vous allez bien? Merci beaucoup.